die Gabel klert scharf und engeltig auf dem Teller und Dirtsbrack, das, lies Gemmermal beim Abendessen. Ich near Michigan and den Duft der Rosmarin Hanchens, wir mir eigentlich Trost hat spenden sollen, wie stattdessen der erste Bissen zu Ascha in meinem Mund word. Mein Mutter senkt Wedger ihr Stimme nach blickt sie auf, als sie sagt. Monat. Das Haus ist verkauft. Rein logistischer Natur, wie die Kündigung eines Kabelanschlusses. Mein Vater startet auf sein Essen, plötzlich fasziniert von den Kartoffeln. Mein Geschwisterkind lehnt sich zurück, die Arm verschränkt, ein kleins, zufriedens Lacheln Spielt sein / ihr Mundwinkel. Niemand fragt, wie es mir ging. Niemand musst. Die Entscheidung hat Michigan bereits ausgelöscht. Am nächsten Morgen fühlt sich das Haus fremden. Zu groß. Zu laut in seiner Leer. Türen standen offen, wo einst mobil gestanden hatten. Bilderrahmen waren verschwunden und die hinterließen Blas am Riss in den Wanden wie Narben. Jeder Schritt halt weiter. Als will das Haus Michigan selbst vergessen. Ich stand mittendrin, die Brüstung am Schlungen, und die Begriff, dass es hier nicht nur darum ging, ein Haus zu verlieren. Es ging darum, aussortiert zu werden. Reduziert auf Ballast, der endlich besiegt wordens war. 6 Monate später vibriert mein Handy. Ein einzig Ziel von meiner Mutter leuchtet auf dem Display auf. Warum bist du immer noch da? Ich lächelt. Sie hat keine Ahnung, was ich in der Zwischenzeit getan hat. Keine Ahnung, wie einer einmonatigen Zwangsräumung etwas Vollig und Deras geworden war. Etwas Unwiderrufliches. Beaver Chuk Ursel, wie das Roswerfen zum großen Mockdemonstration means Lebenswort, tippt auf gefällt mir, wenn Gmails unterschätzt wordet. Kommentiert mit Zohoren, und wurde kommt. Das ist für alle, denen gesagt wird, dass sie nicht genieg sind. Ich bin Maya. 28. In meiner Family word ich immer mit einem Zusatz vergestelt. Die praktisch. Nicht klug, nicht urgeisig, nicht besonders, einfach nur nützlich. Auf dem Papier workten wir normal. 2 Eltern, 2 Kinder, ein Haus in einer anständigen Gegend. Aber innerlich herrscht ein still Hierarchie, die jeder verstand. Und sie auszusprechen. Mein Eltern like 10 Wort auf sich barket. Selbstbewusstsein. Dies Art von Urgies, mit der Mann vor Kollagen prallen konnte. Standig macht 10 sich Sorgen ums Geld, sprachen nur von Zahlen. Rendeten und dem Image. Alles, was nicht zu Status oder Sicherheit führt, word als Hobby abgeten. Mein Bruder Daniel passt perfekt in dies Welt. Lot, charmant, standig gelobt. Der Liebeling der Family. Jed's Risiko, das Einging, galt als, mutig. Jeder Feltrit war, tilde wedges. Mein Eltern kummerten sich in USLA. Ich beobachtet das ganz aus der Fern und lernt froh, dass man am besten überlet, wenn man nicht viel braucht. Ich war still. Aufmerksam. Ich bemerkt, was zu tun war, und erledigt dies, Beaver jemand fragt. Ich besalt die Reach nungen online, wenn mein Eltern die Passwörter vergessen hatten. Ich varianbart tirars dermin und saß mit unserem alten Hund auf dem Boden, als sein Huffen Problem machten. Ich repariert das WLAN, wann immer es ausfiel. Ich vergus Gebertstage, auch die der Verwandten, und packte die Gestink ein. When etwas kaputt ging, fand ich ein Losung. When jemand Dampf verblassen musst, hort ich zu. Ich sorg dafür, dass alles reibungslos lief, und die Schall mat sich neimen Gedanken darüber, was passieren wird, wenn ich damit aufhört. Niemand bedenkt sich. Das war auch nicht nötig. So war ich eben, zuverlässig, unkompliziert, unauffällig. Der Moment, in dem das wirklich bewusst wird, war vor ein paar Jahren. Ich hat still und leis gespart und endlich ein klein Weiterbildung abgeschlossen, nichts Besonders, aber sie bedeutet mir viel. Ich erzählt es meinen Eltern beim Abendessen. Mein Mutter nickt und fragt, was sie gekostet hat. Mein Vater sagt, Sean, und want sich wieder seinem Handy zu. 2 Wochen später verkündeten sie,
Das Daniel ein neues Auto bekommen Word. Das Geld sei knapp, hadden sie vorher gesagt, als ich gefragt hat, ob ich mit auf einen Familienausflug kommen darf. Aber irgendwie, war es doch möglich. Ich erinnere Michigan, wie ich lächeln das mir klar Word, wer ich in dieser Family war. Nicht jemand, in den man investieren konnte. Nur jemand, auf den man sich verlassen konnte. Das Abendessen in diesem Abend worked inszeniert. Der Tisch war sorgfältiger gedeckt als sonst, die guten Teller wurden ohne cyclichen Grund serviert. Mein Mutter strich immer wieder die Serviette in ihrem Schoßglatt, als Word sie etwas im Kopf durchgehen. Mein Vater vermied meinen Blick. Mein Bauchgefühl warnt Michigan, das hier war nicht einfach nur ein Mahlzeit. Es war ein Treffen. Als mein Mutter endlich sprach, verschränkt sie die Hand und lächelt mit diesem gezwungenen, professionellen Lächeln, das sie auch gegenüber Bankangestellten und Maklern in den Tag legt. Sie sagt, sie hatten eine Entscheidung getroffen. Ein kluger. Notwendig für ihre Zukunft. Das Haus wird verkauft, und der Zeitpunkt sei markttechnisch perfekt. Sie freuten sich. Verkleinern. Weniger Stress. Ein neues Kapital. Dan ließ sie es beläufig fallen. Ich hat einen Monat Zeit, Weg zu sein. Mir ward eiskalt, als hat jemand einen Schalter umgelegt. Ich fragt, wohin ich gehen sollt, obwohl ich schon wusste, dass die Antwort kein Rolle spielen wird. Mein Vater räuspert sich und sagt, ich sei einfallsreich. Ich ward schon etwas finden. Mein Mutter schlug vor, ich soll bei Freunden unterkommen oder vielleicht nach Ferienwohnungen suchen. Praktisch Lösungen für einen emotionalen Zusammenbruch. Daniel saß mir gegenüber am Tisch und sagt kein Wort. Beobachtet Michigan nur, die Lippen zusammengepresst, die Augen leuchtend. Muss sich nicht schon froh sehen. Die still sprach für sich. In dieser Nacht fühlt sich das Haus nicht mehr wie mein Eigensinn. In den folgenden Tagen packte ich mein Leben in Kartons, waren mein Eltern die waren Erinnerungen sortierten, Fotoalben, Geräumberkunden, Erbstück, die mir irgendwie nie gehört hatten. Mein Zimmer leert sich schnell. Zu schnell. Es gab nicht viel mitzunehmen. An meinem letzten Tag umarmt Michigan mein Mutter wie ein Entfernt verwandt. Mein Vater sagt, wir bleiben in Kontakt. Daniel war schon draußen und lud sein Sachen ein. Niemand sah mir nach. Die Tür schloss sich hinter mir mit einem Geräusch, das sich endgültig anfühlt. Die erste Woche nach meinem Auszug fühlt sich an wie ein freier Fall. Ich schlief auf der Couch einer Freundin, starrt nachts in die Deck, das Herz rast, weil die Rechnung einfach nicht aufging. Meine Tangeboot verschwommen auf meinem Handy, zu teuer, zu klein, zu weit weg. Jede Option fühlt sich provisorisch und demütigend. Ich dachte immer wieder, ich hat etwas überschen, Argentien sehen, dass es sich einen Fehler handelt, der korrigiert worden wird. Dem war nicht so. Das Schweigen meiner Family bestätigte es. Ein paar Tage später schrieb mein Mutter mir, ob ich Kurs verbekommen und ein paar alte Unterlagen aus dem Keller holen konnte. Sie brachten sie für den Verkauf. Nederlich. Ich war John noch nützlich. Ich ging zurück, als sie weg waren. Das Haus klang schon anders, halb leerdrant und unpersönlich. Der Keller roch nach Staub und Papp, wie immer. Ich had in vor Jahren aufdrant und die Ordner handschriftlich beschriftet. Die Schall wusste ich, wo ich suchen musst. Als ich einen Karten mit der Aufschrift Sturn, alt herausig, fand ich dahinter einen dünneren Ordner. Ohne Beschriftung. Darin waren vergilbt Dokumente und ein Brief, an mein Großmutter. Ich setz Michigan auf den kalten Boden und las ins Weimel, dann ein drittes Mal, langsamer. Das Haus war nicht vollständig verkauft wordens, wie mein Eltern immer behauptet hatten. Es war abertragen wordens. Unter bestimmten Bedingungen überschrieben. Ganz bestimmten Bedingungen. Ein Klausel, die in die Nutzung durch die Familie geknüpft war, sorgfältig in juristischer Sprache formuliert. Bedingungen, die sie stillschweigend gebrochen hatten, sobald sie sich zum Verkauf entschlossen.
Min Hansitterton, Doc unter der Angst bro delt etwas anderes. Erkenntnis. All die Jarda were konnen es uns nicht leisten. All der Druck, all die Dringlichkeit, das war nicht die ganz Wahrheit. Dieser Verkauf war nicht einfach nur ein Neuanfang. Es war ein Wagnis. Ich fotografiert alles. Jede sieht. Jede Unterschrift. Ich leg den Ordner genauen seinen Platz zurück und ging hinaus. Als, war nix gestehen. Aber alles hat sich geändert. In diesen Akt, auf der Beckett meiner Freundin sitzend, verflog min Panik endlich. An ihr Stell trat etwas kalts bestandiges. Sie Hilton, Michigan für ein loses Glide. Ein Problem, das sie einfach wegpacken und sorgen konnten. Sie dachten, ich word in Panik geraten, Michigan verrennen, verschwinden. Stattdessen begann ich zu planen. Sie hatten das Geld, das Selbstvertrauen, die Geschichte. Was sie nicht begriffen, war, dass ich die Macht hat. Sobald man den Überblick hat, geht es nicht mehr ums Überleben, sondern ums Timing. Ich habe sie nicht konfrontiert. Ich habe nichts angedeutet. Ich habe darauf geachtet, dass min Stimme nicht zitter und Michigan wäret. Stattdessen habe ich einen Anruf getätigt, aus meinem Auto, das 3 Straßen weiter geparkt war. Der Name stand aus dem Brief, den ich gefunden hat. Ein Anwalt, dem min Großmutter vertraut hat. Erinnert sich sofort an das Haus. Dies Pause in der Leitung sagt mir alles, noch beaver es Bestezeit. Ja, es gab Bedingungen. Ja, sie waren wichtig. Und ja, das Haus zu verkaufen, sie zu klären, war ein Problem. Ein ernstes. Vondo und Jing ich vorsichtig war. Methodisch. Ich sammelt Beweis, so wie ich immer alle Familienangeligen hin geregelt hat, diskret, effizient, aufsehen zu erregen. Ich fotografiert Dokumenti. Ich konnte alte E-Mails aus dem gemeinsamen Cloud Speicherhaver, denn ich war gern eindruckt und von dem, ich entfernt wardens war. Ich speichert Nachrichten, in denen min Eltern über Zeitplan und Preissprachen, die nicht mit dem übereinstimmten, was sie anderen Verwandten erzelten. Ich hab die Gesetze zur Einwilligung geprüft und, wo es legal war, Gespräch aufgezeichnet, die mehr Varieten, als innen bewusst war. Niemand Verdiktheit gemanden, der immer unsichtbar war. Der Anwalt riet mir, nix öffentlich zu machen. Noch nicht. Reicht die Unterlagen stillschweigend ein Schritt, der den Verkauf rechtlich in Frage stellt. Ein unsichtbarer Pausenapf. Die Koffer wurden nicht sofort öffnen. Min Eltern wurden erst öffnen, wenn darauf ankam. Das Timing war entscheidend. Also spielt ich mit. Ich erst wenn ich gebraucht word. Ich packte Kissen. Ich ließ mir von meiner Mutter ratschlich geben, in diesem erleichterten Tonfall, den sie jetzt anschlug. Das Problem, gelöst war. Ich frag meinen Vater, ob Hilf mit dem Drucker brach. Ich bedankt Michigan mit gesenktem Kopf und Leserstimme dafür, dass ich bis Ende des Monats bleiben dürft. Ich ließ sie ihr Version der Geschichte glauben, dass ich traurig, aber fugsam war. Dass ich meinen Platz akzeptiert hat. Innerlich sollt ich die Tage. Jeds Lacheln, dass ich ihnen schenkt, verschafft mir Zeit. Jede Annum, die sie treffen, spielt mir in die Hand. Sie waren so auf Ernachs Kapital konzentriert, auf den vermittlich gelungenen Neuanfang, dass sie zurückblickten. Sie erkannten die Fall nicht, weil sie nicht bedrohlich wirkt. Sie sah aus wie ich. 6 Monate Virgingen, und es word still im Haus, wie over. Nicht leer, friedlich. Ich repariert, was immer kaputt gewesen war. Ich strich die Wanda in meinen Lieblingsfarben. Ich kochte, Angst vor Verteilung zu haben. Zum erst 10 Mal musste ich nicht mehr für ander System aufrechterhalten. Ich led in meinem eigenen Raum, nach meinen eigenen Vorstellungen. Das Haus atmet mit mir auf. Sie dachten, ich sei längst weg. Die Schelb kam die Nachricht so wütend und verwirrt. Warum bist du noch da?
kein Begrüßung. Kein Fragezeichen, das Neugierde variiert. Nur Vorwurf. Offenbar wurde Verkauf in letzter Minute geplatzt. Papierkram. Rechtliche Komplikationen. Und dann Vorgeman vorbei. In dieser Nacht streiften Scheinwerfer die Wandada Wohnzimmers. Ein Autotor knallt zu. Dan noch ein. Das Klopfen war scharf. Wetend, vertraut. Ich ließ mir Zeit, beaver ich die Trof nicht. Mein Eltern standen da, rot im Gesicht und atemlos. Daniel schwett dit hinter innen, sein Augen huschten in mir vorbei ins Haus. Als hatte es verloren. Ich trat zur Seat und ließ sie hierin. Ruhig. Hofflich. Souverän. Ich erhab nicht die Stimme. Das war nicht nötig. Ich erklärte es ihnen wie immer. Wie ein geschaftliche Angelegenheit. Das Haus war an Bedingungen geknüpft. Ein Treuhandverhältnis. Mein Name stand auf den Originaldokumenten. Recht, die nicht einfach verschwanden, nur weil sie einen sauberen Ausstieg wollten. Sie hatten versucht, etwas zu verkaufen, das ihnen nicht vollständig gehört. Ward so damit beschäftigt, Michigan losgeworden, sagte ich leise, dass vergessen hat, die Schlüssel zur Vergangenheit in Händen halt. Zuerst kamen die Dementis. Dan das Durcheinander. Mein Mutter versucht, als Missverständnis darzustellen. Mein Vater fragt, was nötig war, damit das endlich verschwindet. Schließlich platzt Daniel der Kragen, what brach aus ihm heraus, scharf und hässlich. Zum ersten Mal in meinem Leben reagierten sie auf Michigan, anstatt auf mein Umschwung. Und ich stand einfach nur da, ruhig und gelassen, und sah zu wie sich das. Blatt endlich wendet. Ich bedroht sie nicht. Ich feiert nicht. Ich nannte ihnen die Bedingungen mehr nicht. Das Haus blieb so lang hier, bis die rechtlichen Fragen geklärt waren. Jede weiter Diskussion word über meinen Anwalt laufen. Das war alles. Satz für Satz, ruhig und unnachgiebig. Schließlich gingen ihnen die Argumente aus mein Eltern gingen Leser, als sie gekommen waren. Daniel knallt die hinter sich zu, wie ein Kind, dem etwas verweigert word, das es für sein Eigentum hielt. Die Straße word wieder still. Der Kampf ist nicht spektakulär. Ist langsam und verfremdstechnisch, und mag dorn. Aber das Haus gehört mir, ich kann darin stehen, es beschützen, über sein Zukunft entschieden. Diesmal ward ich nicht auf Erlaubnis. Ich dacht, ich word Michigan bestätigt fühlen. Stattdessen fühlt ich Michigan befreit. Es ging nie Reich. Es ging darum, nicht zu verschwinden. Selbstachtung. Die Erkenntnis, dass Michigan das Obersehenwerdengeller hat, alles zu sehen. Das Haus fühlt sich nicht mehr in wie ein Ort, an dem ich ausgelöscht word. Es ist der Beweis dafür, dass ich immer da war. Sie geben mir einen Monat Zeit zu gehen. Ich habe mir eine Zukunft geschaffen. Schweigen bedeutet nicht schweig. Manchmal ist es die Person, die alle überschen, die am aufmerksamsten ist. Wenn du dich gerade klein fühlst, schau genauer hin. Den stark Konti in den Unterlagen, in der Geschichte, in den Details verborgen sein, von denen sie nehmen, dass du sie nie verstehen wirst. Teil den Geschichten. Was hattest du gern?